dear aspirants, let us discuss today about one of the topic in physics which is nothing but vectors. ఇవాళ మనం ఈసెట్ సిలబస్లో భాగంగా వెక్టర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. సో వాట్ ఆర్ మీన్ బై వెక్టర్స్? యాక్చువల్లీ ఇన్ ఫిజిక్స్ every time we are going to deal with multiple quantities like length, mass, temperature, pressure, force, torque, electrical field intensity, heat energy, impulse, like this density. అంటే మనం ఫిజిక్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. జనరల్గా మనం ఫిజిక్స్లో వేటి గురించి అయితే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటామో ఆ క్వాంటిటీస్ వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో ఎవ్రీ టైమ్ వీ డూ డిస్కస్ అబౌట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఓన్లీ ఇన్ ఫిజిక్స్. ఫిజిక్స్లో మనం డిస్కస్ చేసే క్వాంటిటీస్ అని కూడా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. అసలు ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని వేటిని అంటాం మనం? ద మెజరబుల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. ఏవైతే మనం డే టు డే లైఫ్లో మెజర్ చేయగలుగుతున్నామో వాటన్నిటి కూడా మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. వీఆర్ మెజరింగ్ లెంత్, సో లెంత్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. వీఆర్ మెజరింగ్ ద టెంపరేచర్, టెంపరేచర్ ఇస్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో వీఆర్ మెజరింగ్ ప్రెషర్, ప్రెషర్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో వీఆర్ మెజరింగ్ ఏరియా, ఏరియా ఇస్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. లైక్ దిస్ దేన్నైతే మనం మెజర్ చేయగలమో వాటినే మనం ఏమంటాం ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని అంటాం. సో ఓన్లీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ డిస్కస్డ్ అండర్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. ఫిజిక్స్లో మనం డిస్కస్ చేసే క్వాంటిటీస్ అన్నీ కూడా మరి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ డిస్కస్ హియర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. వాట్ ఆర్ మీన్ బై ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్? ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని మనం వేటిని అంటామంటే చూడండి, the measurable quantities are known as physical quantities. The measurable quantities, the measurable quantities, the measurable quantities are known as, the measurable quantities are known as physical quantities. Physical quantities, quantities. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం వేటినైతే మనం మెజర్ చేస్తున్నామో, మెజర్ చేయగలుగుతున్నామో, కొలవగలుగుతున్నామో వాటిని మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అన్నీ కూడా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. ఏంటంటే మాస్ కావచ్చు, లెంత్ కావచ్చు, వీటన్నిటి మనం యూజువల్గా మెజర్ చేస్తున్నాం. టైం, ప్రెషర్, టెంపరేచర్, ఎవ్రీథింగ్ pressure, work, force. So I'm not writing all etc. ఎందుకంటే వీటన్నిటి కూడా మనం మెజర్ చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి వీటిని ఏమంటారు మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో ఏవైతే మనం డే టు డే లైఫ్లో మన నిత్య జీవితంలో మెజర్ చేయగలుగుతున్నామో వాటిని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఫిజిక్స్లో ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ గురించే మాట్లాడుకుంటాం. సో డెఫినెట్లీ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ యూ మే గెట్ ఇట్ అవుట్. Sir, are there any other quantities other than physical quantities? Physical quantities కాకుండా వేరే క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి అంటే మెజరబుల్ క్వాంటిటీస్ ఉండవా? మెజరింగ్ క్వాంటిటీస్ కాకుండా ఉండేవి ఏమిటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ ఈస్ గుడ్, షీ సో గుడ్. కెన్ యూ మెజర్ దట్ గుడ్నెస్? నో. సో అంటే క్యారెక్టర్స్, ఎమోషన్స్ వీటిని మనం మెజర్ చేయలేం. సో దట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ డిష్ ఈజ్ వెరీ టేస్టీ. ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది, చాలా రుచిగా ఉన్నాను. దాన్ని కెన్ యూ ఏబుల్ టు మెజర్ దట్ టేస్టీనెస్? నో. సో వీ కెనాట్ మెజర్ దోస్ క్వాంటిటీస్. సో కాబట్టి వాటికి ఫిజిక్స్లో ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా తావులేదు. సో ఇన్ ఫిజిక్స్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ డూ డిస్కస్, వీ డూ డీప్ అండ్ వీ డూ స్టడీ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, రైట్? సో బట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, వెదర్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఇన్ ఐడెంటికల్ వే? నో. అంటే మనం డీల్ చేస్తున్న ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అన్నీ కూడా ఒకేలాగా ఉంటున్నాయా? లేదు. సో కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, వాటి గురించి స్టడీ చేయాలంటే జస్ట్ వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ని తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ కొన్నిటి గురించి మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి, వాటిని వర్ణించాలంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటుగా ఖచ్చితంగా వాటిని యొక్క డైరెక్షన్ కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా చూస్తే అగైన్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఆఫ్ సమ్ టైప్స్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్? ఇప్పుడు ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్లో ఉన్న ఆ టైప్స్ ఏంటి,
వెయిట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే అవసరం. మరి వెయిట్ డిస్క్రిప్షన్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటుగా డైరెక్షన్ కూడా ఖచ్చితంగా కావాలి. సో కొన్ని అయితే మరి అవి పూర్తిగా వెక్టర్స్ కాదు, అలాగని పూర్తిగా స్కాలర్స్ కావు. సో వాటిని మనం వెక్టర్స్గా మనం ధృవీకరించలేము, అదే సమయంలో స్కాలర్స్గా ధృవీకరించలేము. వాటిని ఏమంటారు మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాం. సో హియర్ the physical quantities have been classified into three categories. Classification of the classification of physical quantities. Physical quantities. Just now we concluded about physical quantities. The quantities which can be measured or the measurable quantities are known as physical quantities. ఏవైతే మనం మెజర్ చేస్తున్నామో వాటినే మనం physical quantities అంటున్నాం. So now we are going to discuss about the types of the physical quantities, the classification of the physical quantities. Actually based upon the magnitude as well as the direction. Magnitude, direction బేస్ చేసుకొని మనం physical quantities ని మూడు రకాలుగా వర్గీకరించాం. ఏంటంటే చూడండి, based upon magnitude and direction, based upon magnitude and direction, physical quantities are classified into three categories. Physical quantities are classified into three categories. What are they then? What are they here? Vector quantities. Vectors are vector quantities. Vectors are vector quantities. Scalars are scalar quantities. Second one, the first one is vectors are vector quantities. Second one, scalars are scalar quantities. Third one, tensors. Tensors are tensor quantities. Tensors are tensor quantities. So see here like this, based upon magnitude as well as direction, we have classified the physical quantities, all the physical quantities into three categories, which are nothing but vectors are vector quantities, scalars or scalar quantities, tensors are tensor quantities. Now let us discuss about this. See here, vectors. What are meant by vectors here? What are meant by vectors? See here. See, if you want to understand or if you want to study some physical quantities, we need both magnitude as well as the direction. అంటే కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా వాటికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ సరిపోదు, డైరెక్షన్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అజ్యూమ్ దట్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ కేస్. నేను ఒక కేసు ఇస్తున్నాను. యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ టువర్డ్స్ మీ, మీరు నాకు వెళ్ళి చూడటం లేదు, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ స్టేట్మెంట్. మీకు స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ఎ 10 న్యూటన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ బాడీ. అంటే ఇక్కడ టేబుల్ మీద ఉన్నటువంటి ఈ బుక్ పైన నేను 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నానని చెప్పాను మీకు. సో అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు ఇటు వైపు చూడటం లేదు, కానీ నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మాత్రం మీరు విన్నారు. ఏంటి, 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఆ బుక్ మీద అప్లై చేయడం జరిగింది. సో మీరు చూడకుండా, అంటే నేను ఏ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నానో మీకు తెలియకుండా కేవలం నేను అప్లై చేసిన ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే తెలుసుకొని ఆ బుక్ యొక్క మోషన్ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలరా? లేదు. అంటే until and unless I specify the direction in which I am going to apply the force on that book, you cannot assume the actual motion of the book. అంటే నేను ఏ డైరెక్షన్లో ఆ బుక్ పైన మరి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నానో మీకు తెలిసేంత వరకు ఆ బుక్ యొక్క మోషన్ని మీరు ఊహించలేరు. అంటే నీ ఫోర్స్ విషయంలో కేవలం మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే 10 న్యూటన్స్ అని మ్యాగ్నిట్యూడ్ని మనం స్పెసిఫై చేసినంత మాత్రాన మీరు దీని యొక్క మోషన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ దేని యొక్క అవసరం ఉంది అంటే
ఫోర్స్ విషయంలో డైరెక్షన్ కూడా ప్రస్తావించాల్సి ఉంటుంది. మరి ఫోర్స్ విషయంలో మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటుగా డైరెక్షన్ని మనం ప్రస్తావించగలిగినప్పుడే అప్పుడు ఆ ఫోర్స్ ద్వారా ఆ పర్టికులర్ బాడీలో కలిగే మోషన్ని మీరు ప్రిడిక్ట్ చేయవచ్చు, ఊహించవచ్చు. సో ఈ విధంగా కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని మనం వ్యక్తపరచాలి అంటే, కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని మనం వర్ణించాలి అంటే, డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ దే నీడ్స్ magnitude as well as the direction. ఖచ్చితంగా వాటికి డైరెక్షన్ కూడా ప్రస్తావించాల్సి ఉంటుంది. Such type of the physical quantities are known as vector quantities, right? So the physical quantities which have both magnitude as well as direction are known as vector quantities. Then what are vector quantities? And giving some examples means that there are plenty of examples for vector quantities. Let us consider few of those examples. So vector quantities means, just now I have told you, the physical quantities which contain both magnitude and direction are known as vectors. Here I am providing various examples for vectors. So examples. So displacement is a vector quantity. So usually we consider this particular term displacement in the concept of kinematics. Displacement అనేది ఒక వెక్టర్ క్వాంటిటీ. ఎలా అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒక డైరెక్షన్ అనేది ఫైనల్ పాయింట్ నుంచి ఇనిషియల్ పాయింట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి చూడండి బాడీ ఎక్కడ తన జర్నీని స్టార్ట్ చేస్తుంది, ఎక్కడ ఎండ్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు కూడా చూడండి ఫైనల్ పాయింట్ టు ఎండ్ పాయింట్, స్టార్టింగ్ పాయింట్, దానికి ఒక జర్నీ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ ఎండ్ అయింది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ ఎండ్ అయింది, వీటి మధ్యలోనే దీని యొక్క డైరెక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్కి వెక్టర్ క్వాంటిటీ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ ఏ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, వీటి గురించి మనం తర్వాత డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ముందుగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. వెలాసిటీ, యాక్సెలరేషన్, force is a vector quantity. Already told you. Force, impulse, right? Force, impulse, momentum, torque, electrical field intensity, So there is a displacement x bar, velocity v, acceleration a, force f, impulse your measure I, so momentum p, linear momentum or angular momentum, next torque t, electrical field intensity E, magnetic flux density, capital B, like this. These are all what? Vector quantities. So the physical quantities which contain both magnitude and direction are known as vectors. See, then let us talk about the scalar quantities. Scalars. If you talk about time, for example, in session start చేసిన అన్నప్పుడు టైం 2 o'clock అని మీకు తెలిసింది. ఒకవేళ నేను ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏమని, ఇప్పుడు టైం 3 అవుతుంది అని చెప్పాను అనుకోండి, మీరు ఆటోమేటిక్గా ఎంత టైం గడిచిందో ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే నేను టైం 2కి స్టార్ట్ చేశాను, ఇప్పుడు 3 అవుతుంది అంటే 1 hour గడిచిందని మీరు చెప్పగలుగుతారు. అంటే లేదంటే పని చేయండి, ఇప్పుడు నేను సెషన్ 2 o'clock స్టార్ట్ చేశానని మీకు తెలుసు, నేను స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చానంటే 1 hour గడిచింది అని చెప్పాను అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు టైం 3 అవుతుందని మీరు గెస్ చేయగలుగుతారు. అంటే టైం విషయంలో దాని యొక్క అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్తే సరిపోతుంది. సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చేస్తుంది. అంటే కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ని
మనం మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది, వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుస్తుంది. సో ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అయితే మరి వాటిని డిస్క్రైబ్ చేయడం కోసం కేవలం మ్యాగ్నిట్యూడ్నే యూస్ చేస్తామో, కేవలం మ్యాగ్నిట్యూడ్ సరిపోతుందో ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని మనం స్కాలార్ క్వాంటిటీస్ అని అంటాం. సో సింప్లీ ఇన్ ఏ సింపుల్ వే we are defined like this: the physical quantities which have magnitude but not direction are known as, magnitude into direction లేని వాటిని మనం ఏమంటున్నాం, known as scalars or scalar quantities. Scalars are scalar quantities. Example, scalars కి example చూడండి ఇక్కడ. There are so many examples for scalars here. So mass, length, time. చూడండి మాస్ అంటే ఒక బాడీలో అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ కంటెంట్ ఇన్ ఏ బాడీ. ఒక బాడీలో ఉండే మ్యాటర్ యొక్క క్వాంటిటీనే మనం మాస్ అంటాం. అది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందంటే ఏం చెప్తాం? దెర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ డైరెక్షన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ మ్యాటర్, రైట్? బాడీలో ఉన్న మ్యాటర్కి ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అంటూ ఉండదు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు లెంత్ని మెజర్ చేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ వాంట్ టు మెజర్ మై సెల్ఫ్ హైట్, అంటే బాటమ్ నుంచి టాప్కే మెజర్ చేయాలని రూల్ ఏంటి? టాప్ నుంచి బాటమ్ కూడా మెజర్ చేయొచ్చు. అంటే ఫిక్స్డ్ డైరెక్షన్ అంటూ లేదు. ఫిక్స్డ్ డైరెక్షన్ అంటూ లేకపోతే అది ఖచ్చితంగా స్కాలర్ క్వాంటిటీస్, రైట్? నెక్స్ట్ టైం. ఇప్పుడు 1 hour గడిచింది అని చెప్పాం. సో 1 hour అయింది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ సరిపోతుంది. ఏ డైరెక్షన్లో దట్ ఆ టైం గడిచిందంటే మీనింగ్లెస్. టైంకు డైరెక్షన్ అంటూ ఉండదు. సో మాస్, లెంత్, టైం, వర్క్, పవర్, ఎనర్జీ, ఏరియా, వాల్యూమ్, టెంపరేచర్, density, heat, they're all, right? So they're all scalar quantities. వీటికి ఏవి కూడా అంటే మనం చూస్తే రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్, right? All these are simply స్కాలార్ క్వాంటిటీస్. అంటే ఈ వేటికైతే కేవలం మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే ఉంటుందో, డైరెక్షన్ ఉండదో, ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని మనం ఏమంటాం అంటే స్కాలర్స్ లేదా స్కాలర్ క్వాంటిటీస్ అని అంటాము. సో మీకు ఒక అసైన్మెంట్ అంటే హియర్ ఐ మెన్షన్డ్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. మీరు ఈ సెషన్ వింటున్న అప్పుడు మీరు చేయాల్సినటువంటి టాస్క్ ఏంటంటే ప్రతి వెక్టర్స్ కేటగిరీలో మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి కాకుండా ఒక 20 క్వాంటిటీస్ రాయండి. స్కాలర్స్ కేటగిరీలో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి కాకుండా ఇంకో 20 క్వాంటిటీస్ రాయండి. సో దానివల్ల మీకు ఒక బెటర్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీస్, టెన్సర్స్. Tensors are tensor quantities. The physical quantities which are neither vectors nor the physical quantities which are neither vectors nor scalar quantities are known as tensors. అంటే ఇవి పూర్తిగా వెక్టర్స్ కాదు, అలానే పూర్తిగా స్కాలర్స్ కాదు. సో అటువంటి క్వాంటిటీస్ని మనం ఏమంటాం అంటే టెన్సర్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో the physical quantities which are neither vectors nor, వీటిని మనం ధృవీకరించడానికి ఇది పూర్తిగా వెక్టర్ కాదు, అలానే స్కాలర్ కూడా కాదు. సో అటువంటి క్వాంటిటీస్ని మనం ఏమంటున్నాం టెన్సర్స్. సో ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ విచ్ ఆర్ neither vectors nor scalars are known as tensors. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి టెన్సర్స్ కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా,
moment of inertia. యూజువల్గా మనం ఐ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐ. నెక్స్ట్ స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాము. స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్. సో ఇవి tensor quantities. Anyhow, our focus is particularly on vectors. Vectors possess both magnitude as well as the direction.